Okay, Cousin Panini. Kaka Krabio, Osikani, Ayafa. The Padeva Brebe, a Kaka Krabi, then in Ayafa. Timawani such Jesus Wati. And of one is such Jesus Christ of Nazareth. Kahuchira Babiasi. Hallelujah. When it's so Jesus.
when you see Jesus, what you got of war. Now when you see Jesus, then we cheat from my we are saying. We are saying Nibi Pabia at the mount. Out of what then when it's there? Yes. Arrange. Now want to be Anyanya, we any beam. A brand here. Want to be comma beam. I won't any. Oh. And 40 a bit to them. Hallelujah. Other four, and then you may know but change uncle for us. Yamishira no nyoka say. Na until na nimunchiro. Adom ni asomdwe a efri ya na wurade ne yaje nkopa Yesu Kristo. Enka ahwefo nyina ena nwumre yi. Other four ba bia wo hwemi bia Yamishira no nyoka say. Salvation preacher Matenase. Enkwaje sempaka ni no. Matenase ena enwumre mi ba ma onkwaje sem. Nsem a utie na udiso na odi bobra. Edi yedie bebrɛw, edi asomdwe bebrɛw, edi ayaresa bebrɛw, edi ahotɔ bebrɛw, edi peace of mind bebrɛw. Hallelujah. Undiluted word of God. Ɛna na nwumre yi, brother Chris me dey brɛw. Enti odafo sɛ wonya invite wo nua bi a to nsa na frɛ no. Na nea oguo ni nea ogugu esuo ni nyina no, wada katua ɛyɛ baako. Hallelujah. Enti abra ye gu asɛm yi na wo nso so wo kyɛ ema ɛso afoforo so no ɛgye okra bi nkwa a ka hu sɛ awurade ɛde ɛho akatua bɛdɛn ɛbɛma wo. Praise God. Nyame nhyira wo sɛ da ne da nyina nso wo brɛ na wotwɛn sɛ yɛde Nyankopɔn asɛm bɛdɛn ɛbɛbrɛ wo. Nyame onhyira wo na ɔnya wo kɛseɛ. Ɛma wo ba mu da ɔdɔfo. Ɛma wo ba mu da ɛwɔ Yesu Kristo ho. Twenya anidasoɔ ɛwɔ awurade mu. Ye wo bi mu wɔ hɔ a ɔma som abosom adi abosom akyi ama abosom kuma busua ne nyina nso still wɔda so som abosom. Abosom asɛe busua ne nyina nso still wɔda so di abosom akyi. Sɛ wate aseɛ. Wohwɛ minchi a Upper East from Bolgatanga ɛde kɔ soro hɔnom no. Na Vrongo side hɔ no. Mimi firi na Vrongo. Na yɛsoro hɔnom no ɔdɔfo abosoma sɛe ade enema pa nyina. Enti yɛne a Nyankopɔn yɛ yadom a yɛba behunu Kristo no yɛamfa ne ize yɛfa ne tough ɛno na Yesu ka sɛ asampa ne nti no agya bɛsɔre atia ɔba ase bɛsɔre atia n'ase na nipa fiefo bɛyɛ n'atamfo. Saa asɛm na Yesu ka ya atoro asɔfo ne atoro akyerɛkyerɛfo no atɛne asɛm ne sɛ kyɛ wo fiefo yɛ abaifo nti wo ne wɔn bɛyɛ atamfo. Ɛnyɛ no o. Ɔbɛta wo ɛwɔ wo nkwagye ho. Wagya because of abosom nti no ɔbɛta wo ɔmma wo kwan sɛ kɔsom abosom. So wo papa na wo maame ɛmma wo kwan sɛ firi abosom no ho firi nkramosom no na kɔsom Kristo ɔmma wo kwan. Enti ɛhɔ no ɛna de ɛtan ɛba abusua mu no. Na nya we yɛ baifo we yɛ kɔmfo dabi nya no. Sɛ wate aseɛ. Nyame nhyira wo ɛna nwumre yi. Abraham no ɛbɛbɔ mpae. Ɔdɔfo yɛmmɔ mpae na yɛnkyɛ Nyame asɛm. Yɛmmɔ mpae. Yɛde animuonyam nyina ma wo wɔde nkonim nhyira nka wo din owura Yesu. Anwumre nso brɛ ne brɛ nyina wo de yɛnhyia awurade wo wɔ nsɛmpa aduane ɛbɛme yɛn kra de ma yɛn. Awurade fa w'asɛm ɛyɛn yɛn na yɛkra ntimi nyini. Na awurade fa w'asɛm ɛbubu mponkyere bia akyekyere yɛn. Awurade fa w'asɛm so na fa sa yɛn yarewa. Awurade fa w'asɛm so na fa bie yɛn ni a afira. Awurade fa w'asɛm so na fa bie yɛaso a asie. Awurade fa w'asɛm so na fa bie yɛano na yɛn so yɛntimi enya nkwagye ɛma yɛn kra. Wo nkonkron o ma yɛ kra do. Kasa kyerɛ wo ma ɛna nwumre. Yɛda wase sɛ wɔde nkunim ama yɛn ɛwɔ Yesu Kristo din mu nti. Amen. Ɔdɔfo Nyame nhyira na wɔnyɛ wo kɛse na wɔtew n'anim nkyerɛ wo papaapa. Sɛ daa ne da nyinaa wonya brɛ na wotwɛn brother Chris sɛ wo ne no ka bom ɛnyɛ me nko na meka asɛmpa no me ne wo ɛna ɛka. Sɛ saa bere
won so wa invite obi ama na ehwe bi enti wa invite obi a wo hwe bi no na say wo so wo ye dai wo bo asampa no dawuro nyame nhyira wo bo nsam ma ho nyame nhyira wo pa na onye okese na onye nia wakoma so abisade no onye ma wo na meme de makoma so abisade ne say awurade Yesu obegye me nkwa na wo nso obegye na yemienu nyina bomu menew ebebomu akohia Yesu Kristo ewo heaven na yede animunyam ene anigye akogye ani ewo daa eni de awieye hallelujah yede Yankopon ase yenko asempa no so odofo Yesu Kristo kan asem bi ekire na abra Yesu ekasa kire yen no yenhwe Matthew chapter 10 menu ye kinkan nyame asem Matthew chapter 10 asempa no senia Matthew etweroye Matthew asempa no etidu chichemu baako Matthew chapter 10 verse 1 asuafo dumienu yiye tie ni yiye asuafo dumienu ni yiye na ofre nasuafo dumienu no bai na oma won ahohomfi so tumi se won tu won na won sa nyarewa ne ahomre nyina hallelujah praise God ominkin kai brofo no na edu ba bia brofo no ya na eno so fire good pa nti ominkin kai brofo no so kakra na yenhwa ade sisi ye bon kokora wanti no enye easy bon kokora wanti no enye betesa the 12 apostles. And when he had called his 12 disciples to him, he gave them power. He gave them power. Sa word we na me pese wo science here. Say ukita Bible, na say English Bible. Sign. Sa word we say Matthew chapter 10 verse 1. And when he had called his 12 disciples unto him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kind of diseases and all kind of sickness. Hallelujah. Sickness and diseases. Praise God. He give them power. So kind old King James na. Or say he give them power against unclean spirit. He give them power against unclean spirit. He give them power. Oma won ahohom boni so de to me. Enti se wo be believer. Se wo be ogidini a honhom boni ni usu to me. Hallelujah. Se wo be Kristoni mapa enye kwasia you can say akwasia mankwa Kristo sum no bi odabi. I'm talking about a born again Christian, a pure believer. Christonia what deliver ni body ni flesh na what deliver ni soul so ni inner and outer eno na meka ho asem obi a oye Christonia what deliver ni in na what deliver ni out so wa hohoro ni mu na wa hohoro ayewa no so akire ono na meka no ho asem enya kwasia mankwa Kristo sum anubi ene kwasie ye kwa asori o asondem ochina memenda enura memene ye ko wedding ye ko aye ye bonnwum ye den o hobi ye tu party o hobi ye ba asori nso a o asori bibia ye wa asori nso wo ye bi enye eno asem na meka wiasefo ebo a yen Kristofo de ni wiasefo emmo twaka eni esum ni hanmu hallelujah enti I'm talking about a pure believer enti se wo ye osofo ana wo ye asempakani ana wo ye ogidini mapa awurade Yesu Kristo afra wo nokremu a he gave you what power Yesu Kristo amfra obi abra wo mani tumi sania akomfa obi a abosom no anasa amoti ano de ne konguram kwotena baabi na woma tumi na obeba na wotwa mpesempese na waye de na wabase wo tumi no oba nso obe demonstrate power no ema oman ni nyina hu sa ampa
akoso ya manu anase ya manu moti abefa no obaye no ne ne ye ayeden asesa na brabo ayeden asesa ni bibia ayeden asesa. Hallelujah. Eno ne yehu sa ampa wa firi ni patibia mu akọ akom tibia mu. Na obi nso baji Kristo di a the same as sa pepepe obi ye kramoni obi koji kramo edi na yetuba na ansa na kramoni yebema o edi alasa anase moro anase karim no ansa na yebema sa din no anase fati anase amaria no ansa na yebema sa din no gise ayda yabo wasu ena omufre ne tuba gise ye tuba o ansa na wakuta butanu mu gise ye tuba o so se ye tuba wa untimi nya dai enya kramoni ma no nya yeda enti se wo so baji Kristo di a etwase ye de ye tuba wo. Hallelujah. You need to be what? Baptized in the name of Jesus Christ of Nazareth. Praise God. Enti se wo baji Kristo di na se wo te ho na se wo maye ntuba wo de a wo maye mo wo sudi a odofo ene na wo nya baji Kristo ni yo na aka wo ade kakra. So what you say? Na aka wo bibi. Enti Bible no say Yesu Kristo frɛ asuafo dumienu no baaye no ɔma wɔn ahohomfi so tumi sɛ wɔnyɛ dɛ wɔntu wɔn na ɔnsa yarewa ɛne ahoɔmmerɛ nyinaa yarewa biara ɛne ahoɔmmerɛ nyinaa. Hallelujah. Enti sɛ woyɛ Kristo ni ma pa na sɛ Awurade Yesu afrɛ wa he gave you power wama wo tumi. So what ya tumi ne dia wo ho nya se Yesu tumi nya adwuma Yesu tumi ya adwuma ba wo na ode ama wo no you have to what? Apply it. Hallelujah. He has given you the key to start, but without the key you can't start the engine. Without the key you can't start the engine. Hallelujah. Odofo epunu bia ye wosafo a ye de bie epunu bia ye wosafo a ye de bie na se ye de safo ane ma wo na se wo kobie punu no na wo kogina ho na se wo amfa safo na anhya punu nani na se wo kogina de wo nsa komie mia so a enya de se be de ebebie emie da so what you say enti no krom ha ye wo automatic key bi wo no ma chip no chip kitwa bi saa ene ye de ama wo enya safo a ye de wura mu ebio chip bi saa enti wuduru a eno anza wo de chip no betare ba bi a ya indicate no wo de chip no tare wo se pe beti kre na pono na ye na pono na bie so ba se ye de chip na ma na wo se mikro mu de ye de safo na wura mu ntino wo de chip no kitanti wo mfa ntare so ema ne mie ma wa odofo ene wo begina pono na chi ekosi se ade ebeche untimi mie. So what you say enti esanse Kristo Yesu so di tumi na maye no esanse wo wonni gidie wo Awurade mu ntino you can apply the key untimi use key no amfa mie epona amu atoto no. So ane ye de te wo ena Awurade da ben ne beye se da ben ne be kwa ha da ben ne be fa ha odi tumi na mawo. He has already given you the key, the power to open, to close. Hallelujah. Odofo mo ninye but ade ba ko ni se ye wo asofo bi mu wo ha ye wo especially difo na aba nei no na nsan ye difo no na nsan ye difo no oba kire wo kwan na wo befa so a wo nso betimi abenya gidie wa Awurade mu no on kire wo da because o kire wo a onya wo ntwawo. So what you say by yende Awurade say de odi be kire yen bia no obeka kire nkokoa mu no yanka no wo plain ewo han mu de odi be kire ye wo sum mu no yanna nadi ewo petee mu. Praise God. Enti de Awurade de be kire yen bia no ye beda nadi ama wo nso wa den wate na se wo be som na odi betu anamon a odofo eye gidie eno ntina prophet set frimpon born nyum o say gidie anamon ne yetu no ye wo gidie meka me ho na yenye de yemfuru nko enwo pepa no so se wo yemfuru nko mo pepa no so na eye gidie anamon enti gidie anamon yetu no odofo se wo mfa gidie a ntimi nye possible emawo. With God
all things are possible. Nyankopɔn mu no bibi biara ni hɔ a entimi nya hɔ. Na ebetimi ayɛ hɔ nso a gye sɛ wo gidie ɛna be activate power no. Hallelujah. Activate your faith. Kanya wo gidie no na enso, because gidie no na yɛde move forward. So kasi hɔ na sɛ wo start engine no na wankyia clutch na mfa nhyɛ first gear ɔdɔfo wo move a emove. Ana wo de hyɛ first gear no nso so a wo nan si clutch no so na wo ma gas wo tia accelerator no so sɛn a kosi fam ɛbɛyɛ buu entimi move da. Ɛwɔ sɛ wo pagya wo clutch no wo yi wo nan efiri clutch no so na afei car no yɛ dɛn ɛhyɛ ase sɛ ebɔ ne mu emove a no wɔn sɛ ampa tumi ne yɛ dɛn ɛwɔ hɔ. Enti ansana wo ogidini wo betimi ahu sɛ ampa nyame ahoɔden wɔ so nyame tumi wɔ so no obetimi de abawa wo betimi anya problem wankasa nkasa wo betimi ayare abubu ada hɔ at once. Fa gidie so na bɔ mpaeɛ ma wo ho. Gidie na wo de bɛbɔ mpaeɛ ma wo ho no it will work. Ɛbɛ mo wɔ sɔre ɛba saa sɛ wokɔto obi nso na obubu da hɔ a wobɔ nsampa ma apply gidie no ama ayɛ adwuma. Enti sɛ me apply a ɛbɛyɛ adwuma. Hallelujah, praise God. Me apply a ɛbɛyɛ adwuma. Enti agidi for lack of faith awurade wa ma yɛ ntumi no wa ma yɛ ntumi no. So what you say? So okenkan Acts Matthew chapter 10 na o say na ofre asuafo tumienu no bae no dumienu no bae na oma won ahomfi tumi. He gave them power. He gave them what? Power against all unclean spirits. Ahomfi nyina so tumi Yesu de amaye. Se ubenante owo tinini mu, ubenante ewo kronkron ye mu, ubema Kristo Yesu aba wabrabɔ mu. Na se onye daadaafo, onye kwasi amankwa Kristo sumni a, kwasi kona nsina ne na gina kwantia, onye migina benku migina nifa, onye me wo ayi bunu me wo ayi a masa. Na se ugina Kristo Yesu agina mu a, who activate to me na ebeye adwuma, it will work. Hallelujah, it will work. So enti oma won to me ewo ahohombone ni ahohomfi nyina so se wonyere wontu won na onsan yare wanyina. Nanso ne Kristo ni ba yare a na ode na koma malam se onsan yare. Kristo ni ba yare a na ode na koma konfo se onsan yare. Kristo ni ba yare a na ode ne namadinsifo so na ode ne na wabosom so na ode ne na atro asofo so na ye twa no na ya de niema basa na edada won. Why can't you apply your faith? That little faith you have, why can't you apply it? Hallelujah. Apply it and see whether it will work or not. Why can't you apply your faith? Odofo mumma yen activate yen gidie no ewo Kristo Yesu mu sanse odi tumi na edan amma yen. Odi tumi na edan amma yen. He has given us what? Power. Maminkin kan bibi kakra wo Genesis. Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1. Hwe me pese me kire wade bi. Hwe nyame de waye bibi awi o. But wo da maminkin kan ha. Tie. Genesis chapter 1 verse 1. Ubetima twere up to screen so man. Genesis chapter 1 verse 1. Ahyase infitiase no onyankopon bo soro ne asase na asase ye sakasaka ne hunu. Hallelujah. My Bible we no a new translation, by old translation minim anu nti no na me the new translation no ato nche na me ka me old translation no asase ye basa no de ho no me feel anu ni ye te se sakasaka no nti me bo old translation no so was it na asase ye sakasaka ni hunu the mamen kinkai brofo no so ansa na afi yemure mu eduru ba bia ye kan brofo no so aya no eboa papa eboa papa. In the beginning God created heaven and earth. The earth was without form
the earth was without form. Because a bibi ni form and that's a trouble. Hallelujah. A trouble. I can't say sakatu. So why sakatu a trouble. Oni form, oni tre, oni sisie, and oni a cocoa, and oni why sakatu. Hallelujah. Sanana assassinated. Etie. The world was without form, and darkness was on the surface of the deep. Hallelujah. Na esum yɛdan ebutu ebunu no ani. So asase no nia na any form ni nyina no na esum yɛdan ebutu so. Esum na ebutu so ni nti na any form. Hallelujah. Odafo esum ebutu wabrabɔ so no, esum ebutu wakwantuo so no, esum ebutu oni ye bi a woyɛ so no, ɛno nti na ama wonni form. Ɛwɔ Awurade mu. Esum akata wo so wakoma mu, esum ayɛ wakoma mu ma no, ɛno nti na ama wonni form ɛwɔ Awurade mu. So what you say? Sanse wakoma mu nsusuye nyina ayɛ sum, wakoma mu adwene wutiri mu adwene nyina ayɛ sum. So because of that no, enama esum ayɛ dan akata wo so. Ɛna nwumre yi Awurade beyi esum na ayɛ dan afiri hɔ. Form bia wabrabɔ na ayɛ sakasaka, tibia na ayɛ sakasaka a any form no. Awurade Yesu ama yɛn tumi. Ɛno nti na ɔfrɛ asuafo no, ɔma wɔn tumi no, because without the power you can't penetrate. Without the power, without the key, you can't start the engine. So you need key. You need key to what? To start the engine. Hallelujah. To start your faith. You need a key to start what? Your faith. This is the key I'm giving to you right now. This is the key I'm giving to you. If you're able to apply this key right now, every door that has been closed in your life, it will open for you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Amen. Na onyankopon ka say, verse 3 no, na esum butu ebunu nani, na nyankopon hu butu nsuo nani, na onyankopon ka say, mami nkyere mu kakra, how long na esum no butu nsuo nani? Billion years. Empredodo say na asase ne sakasaka 1,000 years, 5,000 years, 100,000 years. Nobody knows. So what you say? Nobody knows. Na abra na ekata so no BBC ya na nothing happened. Bibia no ya da esi ya absolutely nothing happened. Bibia nsi. Adantia na bibia nko so. Odofo me pese me twe wadwene gina bibi so. Hwe anwumre Yesu Kristo aka kire yen se wama yen tumi. Wama yen tumi. Me wi amekan Luke 10:19 no so na wahwe ade. We are making Luke 10:19 nso na wahwe ade. Yesu frɛ asuafo no ɔma wɔn tumi adentia na wɔn sɛ in the beginning no na esum butu ebunu nani na asase ne yɛ sakasaka enti bibia yɛ sakasaka no esum bi ebutu so no ɔma tumi sɛ kasa na empie. Hallelujah. That is the word of God. Praise God. Enti se wukọ na sasafo se ena wedie ena yatoma na die na se wuntimi nkasa ma entoma ne mfiri hɔ a wuntimi nkasa ma bayifo ntiti mu a wuntimi nkasa ma sakasaka no menya form a ene kawano tum, don't talk ene yadai kawano tumu katawano. Hallelujah. Katawano. So wuntimi spare so amenya dai mentro. If you can't spare downright, so wuntimi spare amenya dai mentro. Wuntimi spare mentro. Hallelujah. So wunni gidia enye memmedi Kristo achi enye tenafie na ye yo tenafie na ye dai na ye yo na wo tenafie na ye yo abeboa gidia na mo ne yetu no gidie anamo ene yetu no na nka Elia ene adifo ne asofo mai enkosi wokokotwa nnua abesisi asoredan na okotwa nnua na okofem akuma na akote tonsuo mu akuma okokofem ye no akuma na akote akuma ni ti atu akotonsuo aduru di aden
okofre odifo e bae asema kaza odifo ye kofam yo sawon enne obia kwa asori asofo nchen difo nchen a okoka ne story ena asofo yesi abomidua ena asofo we de ya baifo na eyeme ena asofo we de ya dutuo ena asofo we de sawon esemwara esemwa ne monsam keka no mo bronsam so ensam a mo boro so no eno nti ne ye frɛ ne sɛ bronsamsam mo bronsam so ena bɛyɛ abronsansam ayɛ amamo no hallelujah ena nwumre jai ensam abronsansam ka jai ensam a wo boro so no na nya gidie wɔ nyame mu wonya nyame mu gidie a I'm telling you say bibi biara ni ho a entimi anya adwuma Genesis chapter 1 verse 3 no yenhwɛ na onyankopɔn ka sɛ enye han na eye han bonsam awurade mami sɛ wo bonsam ɛwɔ fie hɔ no hallelujah sɛ wo abra na esum no ɛkata asase ne so na asase na sakasaka na ebunu wɔ nsuo n'ani no ɛdeɛ na si yɛ bibia nsi until the spoken word until the word the spoken word hwɛ ɔdɔfo meka ahintasɛm wɔ ya kyerɛw ansa na esum akata wabrabɔ so ansa na abrabɔ no ayɛ sakasaka no ebetimi ayɛ tɔte ebetimi ayɛ smooth ebetimi ayɛ complete no you have to speak against it hallelujah wama yentumi eno nti na Yesu wanya asiafo no keke saa no wose minya munyanka na mereba mu nkyɛn mesoma okigyinafo no na ɔno nokora honhom no sɛ ɔba ɔno na ɛbɛkyerɛkyerɛ mo akɔ nokora nyinaa mu hallelujah oh sister Harriet nyamisha sɛ ɔbɔ nsɛm sɛ wɔn ɔno na ɛbɛkyerɛkyerɛ akɔ nokora nyinaa mu enti ɔdɔfo mensuro baye mensuro bosom mensuro saafo no nyinaa yɛ yawa koraa ɛwɔ awurade anim sansa wama yentumi sɛ yentu wɔn he has given us what power ɔdɔfo hwɛ ahanom a awurade ka sɛ enye han no ɛyɛ dɛ ɛyɛ han enti sɛ yɛbɛtena ase sɛ yɛbɛbɔ mpaeɛ 24/7 365 days a year 7 days a week 12 months a year ɔdɔfo ɔman Ghana entimi nyankwa wiase aman nyina entimi nyankwa akosi sɛ obi bɛsɔre akɔ abɔnten na wɔkɔka sɛ Jesus saves ansa na ɔgye no timi ayɛ aba agye sɛ spoken word no epie sɛ asɛm no anka ebesi da na nkwagye na ba enti sɛ yanka asɛm no a nkwagye ntimi ma enti aha na asase yɛ sakasaka ani hunu no abra na asɛm no nyankaayɛ no yɛnyanka saayɛ no na asase da so yɛ sakasaka ani hunu saa enti wɔdɔfo sɛ wabra ba yɛ sakasaka Yesu di mu ɛnyɛ han hallelujah han bi ntɔw so ba bi a wo bia awurade han ntɔw so anigye ntɔw akoma so ɛna nwumere ɛwɔ Jesus Christ di mu sɛ wo di gidie bɛgye a ɛbɛyɛ adwuma ma wo it will work for you sɛ wɔn ɔdɔfo ɛno nti na Yesu ama yɛn tumi no enti tumi a wɔde ama yɛn no wanka sɛ yɛnka yɛn no ntum sɛ yɛka yɛn no tum a brabɔ no bɛyɛ sakasaka asetena no bɛyɛ sakasaka esum no bɛkata ani na sɛ yɛmpɛ sɛ esum no bɛkata yɛabrabɔ so na yɛmpɛ sɛ abrabɔ asetena bɛyɛ sakasaka deɛ a we have to speak the word we have to activate our faith ɛwɔ sɛ yɛka gidie nsɛm no sɛn sɛ awurade Yesu wɔde gidie na ma yɛn wama yɛn tumi no he has given us power to cast every demon to heal all manner of sickness wama yɛn tumi enti Kristo ni gidini a ɔsɛ awurade honhom tene mu nanso ɔntimi nsa yareɛ I don't understand mente aseɛ ɔntimi ntu honhom bɔne why ɛne na nyɛ Yesu honhom na te mu o ɔdɔfo sɛ woda so yɛ Kristoni woda so yɛ born again na sɛ usuro bayifoɔ usuro abosom usuro malamfoɔ usuro akɔmfoɔ yɛka no sɛ yɛsɛ adanti a wobɔ mu din I have power to mention their names because I have the power they can't do me anything
I have power more than them. Hallelujah. I don't fear them. They rather fear me. Praise God. So what you say? Bosom ni to me wa me so me wo to me wa bosom so. Son said the timi mu no I can cast him out. Praise God. Odofo ye wo bibio a Christopher kra na ye mobo wo wiase. Ye nso na tumi ni nyina ye ntia. Jesus has given us power. Awurade mie so nkyerɛ wo. Awurade ma wo hunu tumi a ɔde ama wo no. Awurade emna na di ma wo hu sɛ ampa sɛ tumi bi ere ati wo mu. The power of God ati wo mu. Honhom anya ne Yesu Kristo firi ewufuo mu no. Sɛ saa honhom ne ti wo mu a ɔdɔfo unipadua na awuo no, abrabɔ na awuo no, you speak and life will come. Life transformer is in us. So what you say? Tumia yede ma nkwa no ewo ye mu. We have to speak the word because Genesis chapter 3 no mfitiasia na asase sakasaka ni hunu no bibia nsi o 1,000 years bibia nsi billion years bibia nsi until the spoken word ekosi se asam no yade apie efiri awurade ano se let there be light and there was na light them. Hallelujah. Once more awurade abra Yesu Kristo say asenua no so no ode pia no wo ne mfe moja tugu fam say and asase wo so ye gidi asase wo so asori dem won tuma no na mutiye. Hallelujah. And abuda sisi wonyina na so biebie ye. Praise God. So power is speaking to me kasa. What you say? I'm telling you, sir. A Christopher, you will be bio. Adolfo, you will be. We have something more than gold. We have something more than juju. We have something more than what. Praise God. Ebrebi. Na ye bom paye ewo school mu. Ewo makura ase. Ye bom paye saa. Na sister bi. Na oye kramoni. Na sister ye friend Aisha too. Nti sister Aisha too. Na obe ware brother bi a convert brother no so de na koye kramoni. Brother no won kwa sorry. Na o ten koye kramoni. Sister ye hu de ye ni kunu tu kwan ko Libya de hu ne answer sister na so asi onti asem. Eno ye inviting say omra ne mom paye ma no. Ena owiawia no ho ye dey e baaye. Hallelujah. Mahunu niema ekramofo timi suma sika omo de sika na omo de ama asore ma ne bi se mo mfa nkonam ga je osofo ne se ye sika ni ya fore ni omo mpaye mayen. Hallelujah. Onye de omo mpaye mayen na omo frɛ telephone so osofo yesere obo mpaye mayo se ni Yesu ndi ya ginadi nanso se be ya ye beba be di nachi ye be paye kunu no ye be di akire no eno ne asam no sawati ase enti se nkramoni bi benya nkwaje a gi se nkramofo ma na omode omakoma na omokra nyina gi awurade Yesu adi no obi kura wia no nkɔbɔ asu sawati ase obi kura timi wia no nkɔbɔ asu because onim se abusua ne hu na asamato no enti wotimi wia no se okɔbɔ asu kura se won obi so timi pa no ho achi kura no forget abusua asam no kura no otene ba bi se won ena sister ba ne yakɔbɔ mpaye ye bɔ mpaye ma sister ina naso no bieye afi no wote asem anigi abasei masa Yesu tumi won Yesu mu sa bran kra na ye Yesu safe ne yabaji Kristo di foforo eno ne ma ye nya ye gidie o eno ma ye gidie eno tu ye gidie mu ti ye bɔ mpaye ma sister wiye afi me kokodai me da hwana dwo saa de hunu ya se killers ye wo kro no mu ma miensa na omo bodwa no na omo afrɛ me femi draw na omo se na wo na so obeje ge no na me se na waya mo dan na omo se wo na wo so obeje na me se ane waya mo dan unnim se ge no oye Nyankopɔn ba ono nso ya Abraham aseba adenti na mo ha no omo se sa na wo so mobo we wa kraketo na wo ba kasa ya nim sa na me se adam kasa manu mo ye hwan awoda ye mu mo ye hwan afi on se sa ene
ubehunu se na yenya wo ubete de beyo na omotwa me ho ahia sa ba ko gina na omse wo ubehunu de beyo nde na me se me mbeye mbibi omse ya afi na omahase na omoye bibi ase omo chame na me gina hono na omo chame na me gina na me hwe omo enti omo chame duru sometime me hear me say in the name of Jesus Holy Spirit fire me to me say afi na say ya na omo ye say ya hey awo da ye no mu afi na omo prapra mu afi me to me say in the name of Jesus me to ojagum so to hwim omo nyina dwane hallelujah kwa na manite ye ti me sorry da ye na me home say ya me ti mu say ma ye adwuma me home afi na me home say ya me say yes na say adwuma ye no akode ye den ewo mu na Yesu di mu enkunindi ye ndia hallelujah odofo mi ma wati ase se Yesu wo ma ye ntumi ma famu o ma face biankasa I'm telling you ode akogina akonfo ne abosom anim nyina enso o ma ntimi anya foko hallelujah me se o ma ntimi anya foko hwe hunu Yesu awodo ho ato no so no hunu Yesu awodo ho abedon no odofo Yesu ayedi na chi no onye small boy o onye small boy senia 33 years omuhunu na na oye small boy no onye small boy sa power nyina ewo ni mu all power enti u kan Matthew chapter 28 na o se na Yesu ba be ka kire won se ode osoro ni asase tutumi nyina ayede amame enti muso monko hallelujah na nado ka kire obi se ko na koye se mamia adentia wode ni tumi ama no wode ni power ama no so what you say so what the American no enti odofo se Yesu ka kire se wode osoro nya asase so tumi nyina ama no enti yanso yankọ a ofre asuafo no na Matthew chapter 10 e pai mu pefe a kire se na ofre asuafo tumi no bai na oma won ahomfi so tumi se ontu won na on sanyare wa nyina ene ahomere nyina so won one day so me da hosa na me so dae na me kanya me asem nipa dom atwahia wo park no so na me kanya nkopon asem ti me kanya me asem na ye me hu yan se konfo bia begina akire ho na ono nso ahya ase na oyi ye kan se oye krofasa na ochame na oyi niema hey edom ni nyina hwi omodwane ko gina konfo no obi amache crowd a edom aye me hu ma me kanya me asem no krofasa ne sha se oyi niema bi oyi bibi command na sika free wie mu ba na ototo niema afi edom ni nyina firi ho omo mutie nyame asem ni nyina twane afiri me ho afi me team ani na aka me nkwa na mkita me bible ana me gina ho ana nipa kakra bi ana gina me ho edom ni nyina tane ekokonfo ne sai na me se saa ene okonfo wan fa yie wakanto kwa chene today we will fight and see who will win hallelujah we will fight and see who will win the fight praise God pa na me dane mani na me de me bible na me ko ba bia konfo no na me wurawura mu na me ko gina nanim sei na o gina stage na domatwa ho ahia na me so me ko gina nanim sei na me so won kwasiasam no de wudi no ada na obedi nkwasiasam wo kroma no osesa wo small boy wo be yede na me se ne you see today be today enne atenga bayira tenga ye behu de ye panyini hallelujah ye be de ye behu de ye panyini na konfo na hyase na ochame na woyi bibi na woye niema na woyi sikan na woyi we na woyi bodua na woyi ha na woyi sei na me de me gina na me hwe me kita me bible wo hyase chame wie ya na me se wo wie me se come on bra ne yanko today you go see me tell me say in the name of Jesus akona chibako me tell me say in the name of Jesus na tutuno what the form brim chichiru wo Yesu di mafena omwasa then I call fire from above osuru jama tomu na bosum ne jadam wom afena domni nyina na Yesu afena domni nyina asanya bedi na ye bo Yesu di sorry na me say wow sana Yesu di ni ye bo tumi wo musa
Sana minimo nanso ne Awurade amma hu sɛ Yesu di ntumi yɛ dɛ tumi wom. Sɛ wate ase he ɔsɔfo bi na wɔ tachiman dwankɔbea yɛfrɛ no dwankɔbea ɔsɔfo we ne yɛfrɛ no dwankɔbea unim ɔkɛse tachima bosom no ɛma aboɔ twerewa ensuo ayi yɛkran sɛ tanɔ enwini ɛwɔ tanɔ mu nyinaa yɛ dɛ ewuwui enwini ne nyinaa wuwui abosom nwini ne nyinaa yɛ dɛ ewuwui ɛma ɔmo yiyi bi kora de ɔmo kyerɛ sɛ ɔmo de enwira ɛde bi kora to adaka mu nwini ne bi ɛkɔsie wɔn sɛ wate ase ɔkɛse ɛma nwini bi wuwui ɔmo bɛkye papa dwankɔbea ɛde ne kɔi akɔbɔ ne tuo nso anto sɛ wate ase in the name of Jesus ntino ɔmo bɔ ne tuo na anto antimi ankono sɛ wate ase ɔkɛse ɛma ɔhene a wɔte so wui ɔhene a na ɔte akonnwa so no ɔhene yɛ dɛ ewui I'm telling you sɛ wate ase enti adɔfo Yesu wotumi o I'm telling you me machia bi ebi atrai a anye yie abosomfo atrai wawu akonfo bi atrai wawui hallelujah otuche hwe odofo se wonim Yesu a yenya ni ya Yesu wama yentumi o wama yentumi ni nyina ne se wo obetena ne nan ase na obedi na asem so na obefa asem na obeye asem ne yefo obete wakoma mu womfa obi ho asem nhye wo mu woni obi nya aka womfa onnwini wonua ho bone odofo I'm telling you the truth. This is the gospel of Jesus Christ. We know what Christ can do. We know what Christ has done for us. Yenim ne Yesu timi ye, ene yenim ne Yesu betimi aye nso so ama yen. Enya afi ne ye betena social media na ye be kire se abaye wotumi o over my dead body. Tofia kwa. Me metena radio so, me metena TV so, me metena Facebook me kire se na bayifo ye say enti bayifo ye say na bayifo ye say na nipa hu se bayifo tumi ye bibi nkwasi asem no eno ye nkwasi asem wo krismanim me nso so sansem hunu no so I have power to tell what our Jesus can do, not what Satan can do, not what juju man can do, not what witches can do, not what occult grandmasters can do. No, that is not part of the gospel. The gospel is to preach Christ Jesus. Hallelujah. To testify about the power of Jesus Christ. Metimi yi adanse pepre ade atoa mo nipa nyina dai atie. Na wo hunse tumi wo Yesu mu. Nya fe ne yekoka last tachiman na me wo school mu. Me ne madam for boy baako ono so otatie me aboaje Chris Clement. No otatie me pa ota follow me always. Christmas time that was 2018 Christmas time. And I'm catching a boy say ke yankoka nyame asem wo Tamale station. And ye tisi so. Enti ekodru Tamale station no ADB bank bi e wo Tamale station honom. Ho na Srem cars, Bolga cars, Boko cars, you can say Niger cars ebe pake. Enti won be pake wo no ma fa passengers na o ma toto pan no ma ye shopping kakra no mo atoa so. No mo ko. So hum. Say na nkramofo masarachi bi wo sa baabi no misumi nim na minim na me kokko kino sa me kokka nyame asem na me start ye me ma word me bo word na mayi boje so ma de mo ya de o hallelujah ma na de ye ko ma so na de edom bebre so ko down Emma ome peja wa so suru se ya uduru suru se ya ni eja na wa behwe se hu nanso empare ma otie mi sesei ewo ye na Awurade Yesu Kristo dim he mo de mo ya akronkronfo ma mo nka saafo no hallelujah saafo no wo ho mo de mo nka ho sanse mo de otwamutwatia ewo Yesu Kristo dim Awurade atwamutwatia wo makoma mu da ho fan mo nya kwasia na ntatwenefo no bi kwasi kwana nso wogina kwanti ano mo nkasa afo no na mom mo ye agidifo akronkronfo ma abigefo emma mo ho ye fe na mo wo adwempa na Awurade nyame bonsema ho
me yadam brutal nyame hyiram papa hallelujah odofo enti me bo word ya se na malam bi salaji nso so a se na wo ho ye nahi emma na chi bench omo kofa bench wo ho no e de besi ho na ma titi so ko edure no wa ba hwim bench afiri omo to akoto atwene baabi na afi me kan ma asem na me wie na me koye ade chiye na me ne madam fo ye san baaye ye beduru ya alaji se henene ha o ma ye nyina tamale station won kan nyame asem na nnora ebe kan e na nne so na me se masa ennora wudi toza afe hallelujah ennora wudi toza afe enti ne wadidi enti ne ennora omu didi enne nso omu wo ho kwan se omu san didi e na omu nnora ebe kan asem ne kire omu no saafo no nye ho na omu te ebia na obesi no wotwa makọ ono wokọ enti foforo nso na eba nne enti ye wo ho kwan se ye beka foforo nso kire afoforo nso my papa tenten kesiye bi minim ni din tenten kesiye bi wo ye station fo no bi ewo ayu tamale station wo gina ne naso utim se me deda na hanom tenten gram bi da fu kakraka ana papa ese wo me yanka nyame asa wona me sesa ye beka na fi wo ne na wona me so me nam wo na wo koba na me so me koba afi bi gina nyina na me tonyum na nyum na ba out na me tonyum no wo mi mu na afi na nyum na peer out afi nyum no peer out no ye mu answer alaji ndi na ni ahwe akire ho side na odi na ni ahwe nzongo side ho on na ekono hallelujah wantimi anyina afi bra be crowd na abai afi na message ni pasa bon samarade so what you say that is the power of God wantimi anyina odwane jayen alaji ni dwane wantimi anyina ho wantimi anyina because there is power in the word of God. So what you say there is power in the word of God. Meka we ya kire tachiman bo tworowa wagidin akonfo wagidin bo tworowa tachiman ye kokuro no so koka nyame asem ye frɛ ho tra sa kuro ni omo frɛ ho bentra but omo twa no short tra tachiman tra ho na bo tworowa efiri bo tworowa boson no ho nete ho na esie ana Pentecost for ye call say ye koka nyankopon asem ye call first day afi se na omo hyefa wo ho omakum na ntwie acheche abosom nam no ne de kaka ti de oba preachi ye no ono so preachi fa abosomsom no fire ye ende ye mfa ni agro fire yie ade achen ya afi no ma ye plan se Pentecost fo nim na so mo ba ha ene ye bebo mo hallelujah even that very day na nkasa no omo se nkrofo omo kasa tie ntum mi enkobo afi boys na boa no we say na nkrofo we de ho na betika akoto twede me na me nkoto we say me de me nko na o say se wo na se sofo no ba ko ye ne nsase ya ye nyina beti agu that's right omo agina ho e na omo ka omo sa be confess e be ka kire hallelujah e na omo ka e discuss omo ntimi amma enti data no yeso ye nimo enti ka omo ba yanka chese omo be to ahye so mpofrem ba omo ntimi amma e wo Yesu di mu enti ade achi ya na kromofo no members ye wo ho no ete se pose na kronofo na den ene abosomfo na bo ene on be ka kire sofo na sofo se okay ye mpentokwa enti ye be ya sori wo fie ena asonda ho hallelujah Blue Cross ho na ya sori ewo new onyina ase ewo tachiman Blue Cross ene ye kwehye ho enti dudu a ba program ne ye be se akọ crusade ni nyina no ye be ka asonda ho obi anko na ye se ye bo mpaye na bosom na osi ho se o ma ye ma ho meka nyame asem no we have to kill that bosom no e was ye two bosom na se ene ye de mpaye china so ene ye bo mpaye gidi ye fire hallelujah ye bo mpaye within 2 months time okonfo no koda ya wansore watwa nananom wonse do hallelujah omuko se omuko ye nhwehwemu se omu be yi obi amana be kom bosom no so a bosom ne se nipa obekom no ye nyanwo no enti wo momfa nto ho bonsama urade sawati ase besin na bo tworo ase agu tachima bo tworo ase agu ye tuno that is power of God nyafe ne ye be kire ne onu timi yo we have to prove what we can do not what they can do no
That is not gospel. Gospel is about the power Jesus Christ has given to us. And no, was a done a demand nipa who said to me were yesumu, na nipa ganabaji yesu, and yes, ye dead diama, nipa who said to me were okotumu, to me were abosumu, na nipa at the huasha nipamu, that is not the gospel. Into what of war, so kasa in 70 be a jaika, and unka gospel. Ka yesu to me who was Abra Simon the sorcerer. Our Acts chapter 16. Abra Philip muko Samaria koka nyankopon asa na nsenkyereni siye no. Uti se o ma Simon kwan se Simon meka na bosom asem. Uti bi Mary Magdalene abra Yesu tutu ahonboni nson firi ni mu a na oye bayifo a wo ahonboni nson Yesu tutu firi ni mu no. Uti se Mary Magdalene ebe gina baabi ebe confess se na ye se yekumwe na ye ne ye ha. Dabi enu nya gospel. Enu nka gospel ho, enu nka gospel ho. Mary confess ma yehunu se na owa honhom bone nson na Yesu ye de etu won. Hallelujah. Enu ne adwuma Yesu se yenyere ye meye. Enti se ukokro bi so a kania Yesu ede waye ana kania Yesu timi ye. Enya ne abaifo timi ye na de abosum timi ye. Enu nya gospel. Odofu nya mi hira o. Na onya okase we have more power, more faith power. Ewo Yesu Kristo mu. Ewo se yenya gidie wo Yesu mu because to me wo Yesu mu. There is power in the name of Jesus. The power in the name of Jesus, the blood of Jesus is still working. Is still working. The power eka se enye han wo Genesis chapter 1 eye han no sa 2 minutes da so ye adwuma ne. Sa 2 minutes da so ye adwuma ne. Peter o ka kire obubia ni se sori nante na obubia ni sori ye no sa 2 minutes da so ye adwuma ne. Tumia Philip mukoka asem e Samaria na odi tutu Simon na bosom ane ne nkrofasa nyina etugu ye no. That power is still working today. 2 minutes da so ye adwuma ne. Nyame nhira wo na onya okese onti na nim nkyerɛ wo minim sɛ na nwumre wa activate wo gidie no wa activate wo faith no wa ka wo gidie ne hye wa so wo gidie ne gya no na wo di gidie wo tu anamo a sɛ wo be di gidie wo so na wo be fa gidie wo ya ebe ye nhira ma wo ebe boa wo na ede wo be kɔ nkwagye mentietie anansesɛm enane waso enkotie anansesɛm eno ye stories wo de da ko meba be ka tricks ya sa nkrofo no mo de eye akire nipa omo ka stories de wonya ye kura wose yaye de omo nim kura se yanim no ya ka no basa ne ye de ato memfa bibi nhye obita se oba yare a eye awurade a na ama ne yare sanse bible no se awurade na ekum ono na ma nkwa ono na osa ono nso na opira enti se accident si a eye nyame a nyame nhyehyeye enya bonsam nhyehyeye kramoni se accident to na alhamdulillah wate ase eye nyame nhyehyeye kramoni se ne ba na no koto amonam no owu a alhamdulillah eye nyame nhyehyeye wate ase nanso Kristo ni de ebeka ne se enye kwa abaifo na akunu ya to na duro ya bonu dua ya ye ni se ya fa ne ha eno so kosi hene efiri hene eno nka Kristo hu moma ye ndoji mfiri safo no moma ye ntane mfiri anansesem tie no na ye ntie nyankopon asem a tumi wom na de nkwaje ba awurade nhia na onya okese salvation preacher every day sametrasia mema wo nkwaje nsem nsam a utie na de ye adwuma a ubenya nkwa ewo mu eno na da ne da nyina Yesu de mame na me nso me de abrɛw nyame nhira na onya okese mi a me ka asem no ene wo a wo so wo kyema obi ti bi no wo nso wo ka because wo na wo fresh ani panama ne betie nti wo so wo na waka a kire no nyame na katu ode be mame no wo nso wo beje saa ebi kura beje de so ede eche me de na nso nyame nti ye nyina beje pe nyame onya okese no nti wo nanim kyiro me ne wo bɔ mpae ena nwumri se problem bi wo how bi wo bɔ mpae bi ache na ano solution maya ka wakoma to yem anwumre Yesu di solution e bro hallelujah sa wo beje dia me ne wo bɔ mpae bibi biara wafam bibi biara wonam mu anwumre me ka kire wo se Yesu Kristo waje na oto atwene oye afiri so
ɛhan bi tɔ wo so ɛhan bi tɔ wo so esum bi akata wo so yesu han no ɛntɔ wo so ɛwɔ Jesus Christ Nazareth di mu me bɔ mpaeɛ ma wo ɛdɔn yi mu tumi biara asɔre ɛde suma kata wɔ abrabɔ so ɛwɔ Yesu Kristo di mu ɛhan tɔ wo so ɛwɔ Yesu Kristo di mu ɛhan tɔ wo so abrabɔ na ayɛ sakasaka wɔ Yesu Kristo di mu ɛhan empie wɔ Yesu di mu ɛnyɛ smooth bibi biara asɛe wɔ abrabɔ no mu Yesu di mu ɛnyɛ yie ɛnna nwumire mede ɔsoro safo ahyɛ wo nsa Yesu Kristo di mu ɛpono biara mu atotoɔ mebiebie ne nyinaa wɔ Yesu di mu mebiebie ne nyinaa wɔ Yesu di mu ayaresa pono ɔgyeɛ pono nkwagyeɛ pono tumidiɛ pono ɛpono biara mu atotoɔ wɔ Yesu di mu mebiebie ne nyinaa ɛwɔ Jesus Christ Nazareth di mu mponkyerɛ biara yɛde agu wɔ ne nyinaa ntete wɔ Yesu Kristo di mu Awurade meda wo ase sɛnea yɛkan no watie wayɛ ama yɛn ɛwɔ Yesu Kristo di mu nti amen ɔdɔfo Onyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse na ɔnsiesie wo Awurade adom nyɛ kɛse wɔ so Awurade adom nyɛ kɛse wɔ so Nyame yɛ adom a 10 o'clock Germany time ɛna Ghana time 8 o'clock yɛbɛbɔ mpaeɛ yɛbɛsua Nyame asɛm na yɛabɔ mpaeɛ yɛbɛsua Nyame asɛm na yɛabɔ mpaeɛ 10 o'clock German time Europe time ɛna Ghana time nso so ɛyɛ 8 o'clock yɛbɛsua Nyame asɛm na yɛabɔ mpaeɛ na Nyame ɛnam n'asɛm so ɛbɛsiesie Nyame nhyira wo na ɔnyɛ wo kɛse na ɔtew n'anim kyerɛ wo ɛwɔ yɛn Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo di mu me ne wo mede wo si wɔ ha Nyame yɛ adom a ɔkyena yɛbɛsen ahyia Nyame nyɛ wo kɛse ɛwɔ Yesu di mu amen